2025年的金球奖结果出来啊，得奖的名单是受到大家关注。日本的电视剧《幕府将军》表现是真出色，真田广之摕到最佳男主角，是头一个摕到这个奖项的日本演员。也那这出戏还佫摕到最佳女主角、最佳男配角，还佫有剧情类最佳影集，等是所有的大奖总包。这嘛是有史以来头一届电视剧最佳男女主角拢是亚洲人得奖。 And the Golden Globe goes to Hiroyuki Sanada. 金球奖颁奖典礼初五伫加州登场，台湾观众并无西份的真田公之伫《幕府将军》影集中有精彩演出，荣获最佳男主角奖，伊也是第一回得到金球奖时代的日本影星。Thank you, Golden Globes, for recognizing me. I'm so happy to be here with these great nominees. 幕府将军摕到最佳影集、最佳男女主角、甲男配角等4大奖，是电视类影集的上大赢家。颁发影帝奖项的戴米摩尔，伫出道45年了后，以旧烈这片提早戏剧队的影后。But today, I celebrate this as a marker of my wholeness and of the love that is driving me, and for the gift of doing something I love and being reminded that I do belong. Thank you so much. 片长超过200分钟，描写大屠杀幸存者移民美国的楚款派建筑师，摕到剧情类最佳影片、最佳导演、甲最佳男主角3大奖项的肯定，导演上台会当讲唔敢相信。I have to thank everyone up here who over and over again bet on this film that kept falling apart, and they stuck with it. You know, through thick and thin, really. So thanks to all of you. I really love you all very much. 另外，以毒品犯罪为主题的超现实音乐喜剧《毒恶女人梦》也摕到音乐也是喜剧类最佳影片等4个奖项。伫片中扮演女律师，帮助白色狗毒枭变性，展开新生活的罗伊沙达娜，摕到女配角的是真互动。 My heart is full of gratitude. Thank you so much to the Golden Globes for celebrating our film and honoring the women of Emilia Perez. Thank you so much. 金球奖预防看作是奥斯卡的风向球，什么人佫会赢获小金人的肯定，各界拢在看。公司新闻张桂敏编译。